Hey guys, welcome back to our channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம பண்ண போகிறது ரொட்டேட்டிங் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட். வாங்க எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு நியூ காம்போசிஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ டெக்ஸ்ட் டூலில் கிளிக் பண்ணி ஒரு நியூ டெக்ஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. தென் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் காம்போசிஷன் செட்டிங்கை விட வைடராக இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எஸ் காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு புது எஃபெக்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிசி சிலிண்டர். இந்த எஃபெக்டை உங்கள் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரீசெட் பாக்ஸில் சர்ச் பண்ணி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டெக்ஸ்ட் வந்து ரவுண்ட் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இப்போ எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோலில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொட்டேஷன் அண்ட் பொசிஷன் சொல்லிட்டு 2 ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். அந்த ஆப்ஷன்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இதை டெக்ஸ்ட்டை அனிமேட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ வேணும்னா மறக்காமல் நாலேஜ் மைனிங்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபார் மோர் வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் நாலேஜ் மைன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.